The guy's out. That was beast. Game, record, and stream without compromise. Only on Intel Core i7. Been there since the beginning. Every map, every frag, every moment. I run, but I never hide. With knowledge comes power, and power is to be wielded wisely. Which is why, as the expert, I bet with Betway. If you know CSGO, then you'll know the best way to bet on esports is with Betway, for the love of the game.
G, Betway, and Pay Safeguard. Oh my god! That's just map 1. SK Space Soldiers has delivered in spades. We are here on home soil for SK, and you can tell. I've had to change shirt. I was getting too hot and sweaty just being in the crowd, participating, trying to keep up. Brazil amazing so far, so give yourselves a round of applause. This is just map 1. This is only going to get better if we get the same level of Counter-Strike we just witnessed there. A full 30 rounds. Space Soldiers with some 1v3s, Fallen with one of his own, a 1v1 for the climax. I'm sated, Chad. I'm getting everything I need right now. Look, you've definitely got to be happy with that map, right? Of course, the back and forth nature, I thought we'll get the exact same script as last time. 11-4 first half. Things looked like they were going to be the same kind of deal. So the first gun round happened on the second half. Space Soldiers opting to wait out utility, just use their dominance in that regard, trade out onto a bomb site. Nice and easy. Very similar scenes to that last matchup. Then the X factor of Fallen came into play in the early stages. Got that AWP up, was constantly poking and prodding and making it very difficult for Space Soldiers. And that's where they got the key rounds. Obviously, it got very tight towards the end, but for me, Fallen was the X factor in this victory. I mean, 11-4 half, we thought this was just going to be SK riding that momentum into the first map. It did get quite rather difficult towards the end. Were there some flaws and holes in their gameplay, or were Space Soldiers just dominant on Cash TSAT? Well, first I want to say that even though 4-11 doesn't sound so nice, I think it was actually a very valiant effort from Space Soldiers to be able to get 4 rounds. They got reset twice a CT. I think it was 4-1. Look at that. 86 days, 21 maps of LAN cash. Yeah, it's with a obviously slightly different roster, but it's still a very impressive stat. I don't care. That's amazing. Very impressive stat. 21 maps of cash they've gone unbeaten in a LAN environment, and it takes a stage like this and a team like that to dethrone them. Sorry to interrupt. No, that has to be addressed. That's crazy. That is actually insane. But what I wanted to say is, I think when Calix got his amazing 1v3, I'm pretty sure he saves Space Soldiers from losing 16-9. 100%. Because the dynamic was completely in SK's favor. I think there was 2 other rounds there that need to really be addressed. There was the sense of, obviously, that 1v3 is a big one, but there's round 24 where SK, they just scared Space Soldiers into heading towards that B bomb site, and they were going back to what worked. SK had the stack. They had 4 players ready and raring to go to receive. They traded in their favor straight away, got 2 big opening kills, but the moment got the better of them. You saw them all go too aggressive, just trying to finish it off there and there. And that, from that point, it spiraled back in Space Soldiers' favor, and they started capitalizing on those SK mistakes. And we do have a rare opportunity. We actually get to speak to Madja in the middle of this crazy series. We get to hear a little bit about his experience of walking out to this wild crowd and how that first map did go down. Trace has managed to grab him between the series. Yes, indeed, Alex. This crowd is riveting, to say the very least, here in Belo Horizonte. I'm standing with a major of Space Soldiers. It was a tough first map, a really long road there. What happened on Cash, man? Well, that was a good fight on Cage. We starting CT. We didn't play very well the CT side, like the first match when we went against them in the group stage. But after that, they played very well also on T side. It was a close match, and congrats to them because they played very well. And if we lose that winning streak we have on Cage against them, it's an honor to lose against them on Cage. Yeah, if there's anyone to lose it to, it would be SK here at home. Now, you are obviously playing against the crowd right here. It is really loud. How is that affecting the team in terms of, you know, morale and how you guys are operating? It's fantastic. You guys are awesome. Brazilian fans, congrats. It's an honor to play in front of you. You know, maybe you don't like us, but we like you, and we're going to show Dusty 2 a good show for you. Absolutely. I don't think we could say it much better than that. Do you have anything you want to say to the fans back home, perhaps, going into Dust 2? Yeah, I'm going to speak Turkish because this is some important days in Turkey. İyi bayramlar herkese. Türkiye desteklerinizi istiyoruz. Teşekkür ederiz herkese. Seviyoruz. And just like that, we're almost ready to jump into Dust 2, but first, Machine and the boys are going to take us there. Wow, perfect stuff from Madja there. He got some lots of respect from the crowd. They put their hands together for him, and of course, speaking to his boys back home as well. It's a long way from Turkey to be doing what they do best, and they continue their meteoric climb in Counter-Strike.
And he says it's an honor. I think that's the one that stuck out with me. It's an honor for us win streak on Cash to be ended here versus those. He's a class act. He is. You know, you can see the way that he leads that team as well. Definitely a very passionate guy, and he's right. You know, obviously he's the enemy right now of this crowd, but to get to play in front of something like this and to be involved in Counter-Strike for as long as we all have, this is emotional for everybody, right? Did you see Madja having to calm Paz down? Yeah, He's got 25 frags, but Paz, like every round, Madja's just kind of like, next round, another round, calm down. Yeah, I think that's the key. I think the Major knows how to play with his boys, and he knows how to handle them, to focus them, and he has had a beautiful impact on the space of the lineup, really. And an impact in game. We'll take a look at some Fallen highlights because, I mean, we have to talk about this man individual. Sure. He was doing his usual stuff. I mean, he's bouncing around that A-bomb site like no one's business. That's the way he needs to be on the CT side. Super assertive with that AWP, especially against Space Soldiers who rely a lot on heavy executes. Now, sure, he had an all-round fantastic game, that one-on-3 scenario. His understanding of the fact that the boost was, you know, he got lucky he saw the foot there, but the fact he's even posturing for that in itself is fantastic. Picking up the AK, closing that out. Wow. For him, like I said, the X factor, because when we got to the CT side, he led to them picking up some big rounds just with opening kills. Sometimes he didn't even get a kill, but he was forcing them out of position and to use utility before they get to do their execute, which is something that's very reliant on those Space Soldiers guys. Now, look, while we've got Fallen up on the screen here, I want to give props to Zentara, the whole Space Soldiers roster actually, because they are still delivering here in the eye of adversity, going up against this massive crowd, and the stars are showing up. We saw what Calix could do, and you have to give props to them there. 100%. Now we do head into Dust 2. I want to make sure we get a couple of words in for our second map with just 2 minutes to go. But Dust 2 coming up next. I want to understand. So this was SK's pick, and you love this Maniac. Let's return to that. You were really happy to see SK bring this map into this quarterfinal, essentially. Yeah, I was very happy about it. I'm not really sure as to how good SK is on the map, but I know Inferno is a good map for Space Soldiers. And I thought it was a very clever pick because I think one of the Space Soldiers' strengths rely on the tactical understanding of the map. You know, you see how they play mid-round calls. That's one of their strengths, and I don't think they will have that kind of backup on Dust 2. So, you know, when you go back to, when you mishmash the cards together and it's just really like the communication, the talent, the experience, I think SK has the upper hand. And Dust 2 could be a good environment for that. That's not mince words in any way, though. SK are making a lot of mistakes towards the end of that game. Thank God for Stewie bailing them out with that 4K. And they all kept pushing and picking. The bomb is down. You could have gone with your number advantage. It was, what, a 3-on-5, a 3-on-4 situation at that point, and just played the bomb. Played Stewie as contact. As soon as he went down, makes the call, step out, kill them together. Mistakes were definitely made. Reluctance to save by SK is very confusing to me. When they're getting locked out of bomb sites and they're still going for these situations where they've got no hope in the dire stages. We're talking rounds 26, 27, 28, when it's getting to the scary stages of the match. They got to start thinking. They really do, and it does sound like we're actually nearly ready to be jumping into this one. I mean, the fact of the matter is, it's going to be the first time I get to treat myself to Dust 2 in an arena like this with teams like this. I mean, we've seen the map introduced into the map pool, but it's time to see what Dust 2 can really do. Vamos, Brazil! Let me hear you! SK versus Space Soldiers, map 2. É isso, galera, faz barulho que estão começando agora o segundo mapa. SK contra Space Soldiers aqui na Dust 2. Rapaz, essa cash foi muito tensa. Vamos ver agora na D2, Gil. Exatamente, Bidão. A torcida já está preparada para o segundo mapa, 1-0 na série para a equipe brasileira, que vai fazendo uma passagem para o fundo e deixa só o Falenzão lá na B para chamar a atenção. Vamos ver então, passagem pelo fundo, a equipe das Space Soldiers vai trabalhando mais pelo meio, né? E inclusive, né, um pouco mais audaciosa, com o passe na cara, procurando realmente combate e, por enquanto, apostando ainda mais pro bom site da B. Agora vem fazendo a passagem na calma, no walk, e a jogada já está definida para esse cara. Bom site A vai ser aqui a região de trabalho. Lá vem o avanço rápido, o Fergode já caiu e a C4 foi junto. A Smoke não veio a tempo e cai a C4, complica a vida dos brasileiros. Enquanto os pessoas têm aqui toda a cautela, esperam que marcam a passagem. E a C4 está muito à frente, não tem caminho fácil, Ju. É, tá bem difícil, o C4 caiu na base CT, não podia passar tão perto no Fergode, mas também não podia passar muito aberto porque demoraria mais na visão dos adversários. Vamos vendo como vai recuperar o C4 aqui para esse cara. É, rapaz, virou aqui uma história muito complicada, mas o Boltz levou o passe. O Boltz começa aqui então uma possível história, mas o Stewie acaba sendo eliminado. São 4 contra 3, esse cara ainda procurando alguém dando a cara na varanda. Já vai fazendo a rotação Major e vai cercar pelo fundo. Então o que brasileiro tá muito em apuros agora. O Fallen ali tá vindo a C4, ele tá pensando como
que eu posso fazer pro Coldzera conseguir buscar ela? Ou eu mesmo. Olha a movimentação. Jogou pra frente, pegou ela de novo e consegue chegar. Malabarismo do verdadeiro. Deu aula o verdadeiro e olha só aí o confronto do Coldzera. Coldzera chegando aqui agora, vai tentar buscar o Major, muito importante abate, já leva esse, vamos ver agora a passagem, o pezinho ali, o Engine pegou o primeiro, mas o Coldzera trouxe de volta, Cold não consegue sobreviver e fica nas mãos do Boltão, olha só, linda balinha, mais uma Boltz, é só mais um, ele não encaixa e o Calix vence o duelo e a Space Soldiers abre o placar. Consegue levar melhor no pistol round, mas demorou demais ali para fazer o plant, então acabou sendo ralfado, perdeu os jogadores no meio, a trocação foi intensa, acabou não favorecendo a equipe brasileira e os turcos conseguem levar no clutch a melhor. Mas também o Falenzão com aquela movimentação sensacional, mandou bem demais, Bidão. A gente vai vendo aí as balas do Engine também para derrubar o C4 que é nas costas do Fergod. Rapaz, não deu certo pra esse caso. Olha só o que fez o Engine com essa base do Fallen. Realmente importante demais nessa partida, nessa rodada, no caso, o Engine. Parece que tivemos uma pausa tática da SK depois de um round, Gil. Exatamente, mas é interessante, Bidão, porque eles podem forçar, eles podem pensar em forçar, vão tentar acertar já para adiantar o primeiro armado, de repente rolar um drop de uma K-47 para um dos jogadores ter essa sequência. Então é interessante o pause sim. Não é tão interessante no primeiro round ali, mas ainda assim está mostrando a seriedade, eles não querem dar chance para a equipe do Space crescer na partida e retomar. E Bidão, a torcida tá um pouquinho quieta. Rapaziada, vocês estão quietos aí, vamos fazer barulho! Vamos, SK Space Soldiers, segundo mapa, ainda no grupo A da competição, né? Quem vencer garante vaga na semifinal e enfrenta o Mouse Sports amanhã. Exatamente, o Mouse Sports fez uma fase de grupo sensacional, abrindo 2-0 e vamos ver o Steel abrindo fundo. Olha o Steel tentando aquela pedrada, não foi bem sucedido ali o Steel 2K, Fallen. Marca aqui passagem Coldzera com a sua Desert Eagle. Procurando algum abate também, mas por enquanto sim, sucesso aqui pro Cold. Né? Não tem ninguém para aparecer na tela dele, mas por enquanto esse cara faz o caminho livre pelo meio, que as pessoas jogam sozinha, né? Todo mundo dentro dos bomb sites, não querem fazer controle de nada. Isso é muito perigoso, porque abre o espaço para um sanduíche acontecer. Mas esse cara não sabe disso. Lá vem agora a flash perfeita na testa dos jogadores brasileiros. E também no norte-americano, Steel 2K, que salvou a gente na cash. Olha as granadas, que time, hein? Linda HE ali na cara do Steel, ele vai ao chão e a equipe desse cara sai aí com uma ajuda a menos. Coldzera espera, vai pro combate, procura um abate aqui, mas não viu ninguém ainda. O Major também com uma granadinha na mão, não fez ela até então. Vamos ver o que esse cara consegue aprontar. 50 segundos, Major vai ser encontrado pelo Coldzera. O Cold viu ali a ponta da arma do jogador, mas não conseguiu fazer nada quanto a isso. Faz uma boa movimentação, segura, olha a granadinha, né? Muito bem segurada, muito bem efetuada. E agora a Chantares é atingido, né? Deu um tiro nele o Boltz, não foi fatal. Vai tentar forçar essa varanda agora aqui desse cara de qualquer jeito, né? A Fallen vai chegando pela frente, vai tentando se virar ali, o Chantares continua vivo, tá de boa, agachadinho, passa por aqui também, leva o primeiro passo, vai se movimentando bastante, Chantares busca 2, e o último vivo é o Boltz, não sobrevive ali não, é 2-0 Space Soldiers. O Chantares segurou o avanço ali com 3 abates, tinha o abate também daquela Double HL, Double Nade ali da equipe do Space Soldiers, o timing foi bom, mas a jogadinha também interessante, né? O Chantares deu um passo atrás ali do passe para conseguirem combate, era um pouquinho arriscado, mas a gente vai vendo no replay, Chantares e o passe segurando o bomb site dá, sem muita dificuldade, consegue fazer o segundo ponto a equipe turca. O lado bom a equipe da SK fez um econômico, então vem o armado adiantado no terceiro round. Vamos ver o Boltão avançando aqui pelo meio, chegando na varanda, mas olha o Chantares, o que ele aprontou em cima do Boltz? O Coldzera tava lá, e o Coldzera faz a vingança, enquanto olha onde vai o Major, hein? Olha o perigo, o Fallen não sabe, não tem nem ideia desse avanço, o Major teve a calma pra buscar aqui o abate, leva esse e sai fora com a vantagem agora para a equipe dos Space Soldiers. Mas ele mantém a posição, Bidão, interessante, agora ele abre espaço, mas ele mantém a posição, mostrando a smoke e bala do Coldzera no engine pra trazer de volta. É 3x3, SK melhor armada. O Coldzera não gosta dessa história de tirar seus companheiros do round. Ele faz a vingança mais uma vez. Cold aguarda aqui na base CT e a passagem vai sim em direção a B, mas
um foco no escuro, né? Lá vem o cara, ele que está sozinho, preocupado com o meião, vem as flashbangs, olha o cara que sem apuros, o Chuchu que vai chegando de fininho e acerta uma balaça! Faz o abate o Cold, segura mais um, e o Paz chegou ali por cima, leva a melhor do Cold. Vai ter esse 1 contra 2 pela frente, Paz. Ele chega rapidamente aqui lá de fora, o Fergote tá escondidinho, o Chuchu que chamou a atenção, sabe o que vai acontecer aqui, faz a Granada Steel, lá vem o avanço, hein? Lá vem o avanço do Paz, tá bem posicionado o Fer, pra surpreender, pra dizer tchau, Paz! Ninguém quer Paz aqui nesse jogo, não! Exatamente, Vidão. Foi de ralo, o primeiro armário da partida é da equipe brasileira. Faz valer o seu armamento, faz valer o round econômico na sequência ali do pistol round e faz valer também o pause, né, na partida para tentar conversar, já se ajustar, buscando os confrontos. E aí a cara do Major, que nem clicou nesse round, foi de ralo, né? Levou só o falenzão, depois abre o espaço e acaba sendo ralfado. 2-1. 2-1 aqui na partida, olha só o falenzão abrindo o caminho pelo fundo. Domina esse espaço, já não deixa as pessoas controlar uma região tão importante, né, do mapa. Aqui do bom site da A. E eu não tinha reparado também, Bidão, eco dos Space Soldiers, porque eles têm dinheiro para se armar no próximo, fizeram um anti-eco razoável, mas esse primeiro armário adiantado acaba favorecendo a equipe brasileira. Então, um round, na teoria, mais fácil, mas tem 3 Desert Eagles, tem uma CZ no engine. Aí tem que tomar bastante cuidado a equipe brasileira na hora de finalizar e escolher o ponto de domínio. Vamos ver, vai conversando bastante a equipe desse cara ali. No fundo, continua com o controle dessa região Fallen. Eles com bastante cautela, parece querem trabalhar em direção a B, onde está vazio, né? Onde não tem nenhum jogador de Space Soldiers. O Stewie não sabe disso, vai chegando aqui no escuro baixo, preocupado com algum adversário avançando. O Space Soldiers realmente fica naquela aposta, né? Então tá tudo muito bem encaminhado para esse cara confirmar esse round. É só chegar ali, botar a bomba no chão e segurar os jogadores sem camisa ali no avanço. Você gosta de segurar jogadores sem camisa? É, realmente tem ali uma situação favorável. Esse cara também no bomb site da B, justamente pela aposta, Bidão. Então, vai ter uma entrada tranquila. Opa! Que bala do Fallen ainda, estava praticamente morto já. Consegue levar o Major pro buraco ainda. Vão recuperar uma K-47, não devem ir pro round. Vão guardar esse armamento. E, obviamente, quem tiver de pistolinha vai tentar ir pra cima ou vai tentar defender esse armamento que o Engine conseguiu recuperar. O Engine de AK, tem o Chantage de colete, o Calix também por aqui de colete, então seria interessante eles conseguirem guardar essas coisas todas, pode ser um excelente para o próximo round. Vamos ver agora aqui o Boltão, esperando com a sua AK-47 nas mãos, se ele consegue enfrentar os Chantares, mas não aparece por enquanto o interesse do Turco por enquanto, para fazer esse avanço. Boltão, lá vem o Chantares, hein? Chantares está muito soltinho, Boltz pegou a informação da base, e toma uma, já vai Boltz! Acaba caindo e esse cara acaba optando por abandonar aquela AK-47, fazer a sua fuga toda pelo meio. O cara que vai lá buscar essa AK. Então, excelente para a equipe de Space Soldiers. 2 AKs roubadas, 2 coletes guardados. Exatamente, consegue guardar 2 armamentos, vão ter esse armado que já iam ter na sequência e favorece um pouquinho o fator econômico para o próximo ponto também. Então é interessante para eles irem para cima, tem a AWP não falem, tem a AWP ali no Major também, para tentar fazer esse combate inicial. Pesca no meião tradicional, pode rolar, mas não, Falenzão em direção do fundo, vai tentar punir o domínio da equipe do Space Soldiers. Chega lá a tempo para lesionar um pouquinho a equipe do Space Soldiers, tem uma sequência favorável.